হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে ত্রিপদ স্ট্যান্ডের আনবক্সিং ভিডিও। তার আগে একটা রিকোয়েস্ট করবো, যারা আমার ভিডিওটি দেখছে তারা ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলে এসেছেন তারা চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এটির সাথে মোবাইল সেট করার একটি ক্লিপ দেওয়া থাকে, কিন্তু এটিতে ক্লিপটা দেওয়া নেই। এখানে একটি পয়েন্ট আছে যেটিকে আপনারা লুজ করে নিলে পরে এটিকে একটু লং করে নিতে পারবেন, তারপরে আবার এটিকে টাইট করে দিতে হবে।
এখানে একটি ক্লিপ দেওয়া থাকে মোবাইলটিকে সেট করার জন্য, কিন্তু সেটা এখানে দেওয়া হয়নি।